Namaskar. July 2022. July 20, in fact. Someone called and told me, quote, Abadi, আমি আড্ডা শুরু করছি আমার একটা ইনস্টিটিউট, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন? আমি বললাম হ্যাঁ, আমি ডেফিনেটলি। আর আরো কোথায় থেকে দেখছি। তারপরে ওনার বড় বোন আলপনা গুহাজি আমাকে ফোন করে बोले प्लीज आपको आना ही होगा। I said okay, हाँ अनूप ने बोला था मुझे, so that is why I'm going to, yes, but all the way there. So she says, please, one request, and I insist. I said, what? These senior students are here, and please train them so that they can go ahead and take care of Adda. I said, okay. And so we started from 2020 on Zoom classes. Then 2022 decided, okay, we are going to do. So this is a vigorous training, but still, as I say, this is actually, in fact, this is a beginning. This is a beginning. Just like river Nodir, Udbhav, একটা হচ্ছে আমি এই করবো ওই করবো, কিন্তু যতক্ষণ তুমি ওই প্লেনে এসে সবার জন্যে করবে না, until and unless you give and this samarpan feeling is in you, it will be very difficult to reach to actual peace, or where as we say, the Nodi goes to where there's to the Samudra, and so there is the peace. Without, if you will just bring that will be, you cannot go ahead. If you want to go ahead, you have to give samarpan and with everyone. This is एक दो टुकड़ा कम किया ज़्यादा किया, one or two things you are doing less or more, for me it's no problem, but with everyone, with towards peace, that is the most important thing for me. And Miton is trying and following that direction. Miton, please come. I would like Krishna to accept. Within such a short time, 4 years. Usually what we say, as Kichorji was saying, that Narenji's bio, he was reading, and one life is not enough for one particular dance form, or you are always, it's the same thing. You are always a student. The day when you think, yes, আমি তো সবকিছু জেনে গেছি, এবার বাস
দিয়ে আমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবো, এটা হবে না কিন্তু। আগে যাওয়ার জন্যে তোমাকে বাস শিখতেই হবে, শিখতেই হবে, শিখতেই হবে। এই জন্যে congratulations. On this note, I would like to invite our very, very dear, great dancer, Kathak dancer, Janaki Patrickji. And why I am inviting her, you will hear just now. Krishna, please bring Janaki ji. The certificate this evening, Rangamanch Pravesh, will be presented by an individual who has been trained in Kathak dance, Hindustani vocal and tabla at Kathak Kendra, New Delhi, by several eminent scholars in their respective fields. She also studied Western classical music. She received her Master of Arts from Columbia University, the Department of Middle East and Asian Languages and Cultures in 2000. She is co-founder of the Kathak Ensemble and Friends, and she has performed both classical Kathak and her own choreography locally and internationally. She is no other than Ms. Janaki Patrick. We have seen this evening a performance as we very rarely see in any Rangamanch Pravesh. The full panoply, the full picture of what Kathak is. 3 tals, 3 rhythmic cycles. The full from the slow, the very slow tal, Ahmad, Paran Ahmad, all the way through to the fast, and finally the Tarana. The beauty of the breadth of Indian poetry. Qazi Nazrul Islam, a great freedom fighter and poet, and the Rabindranath Tagore, and Tumri, sung by a beautiful, beautiful singer. And with our memories of more than three people, but the 3 whom I knew well, who are missing tonight, my beloved Guru Bhai Anup Kumar Das, whose teaching started Miton's journey in Kathak. Pandit Ramesh Misra, playing the sarangi, which I consider the soul of Kathak. And Abhaji's beloved husband and supporter. We are missing them, but they are with us because that's what Indian arts are. A lineage that traces through from before we know. And when we have talented people from childhood, from her teacher what is the name of the teacher? Syed, which is a focus of great traditions and folk traditions coming together. As a little child, Miton with her teacher in school, then moving here and doing volunteer work with Radha Krishna Seva Sangha. And then Anupji saw her, and she started studying with him. These are lines that go back before memory, and they come together in a performance like this. We so rarely see. It takes patience. My class teacher said it's infinite grace and leisure. We don't usually have the leisure. We think we're in such a hurry, we've got to get on to the next thing. But this performance showed you what infinite grace and leisure
what stamina, what strength, what desire to learn can make in one single dancer. She has earned the entry into the majesty of the great art of Kathak. Congratulations. This certificate reads, Bhatnagar honors Miton Deb for completion of Kathak Rangamanch Pravesh, June 22nd, 2025, New York. Let's welcome Miton into this majesty, great mastery of Kathak. Let's celebrate it. On this note, I would like to invite Dr. Narendra Budkar on the stage and say couple one. First of all, Miton, congratulations. Between the hard work and the passion and the commitment, it's hard to choose what is the biggest attribute. Maybe they are all equally present. So, wonderful work. The classical music tradition is about being humble, knowing that you are one of the newest representatives of the giants that set up a tradition before you. So even joining that as a newcomer, which is what she has done by this performance, makes you qualitatively belong to something much grander. There's a metaphor in Indian spirituality. For a droplet of water, all it has to do is merge with the ocean and becomes infinite. This performance is something of that nature. Speaking of remembering the great tradition, Janaki ji has spoken far more articulately and remembered all the pertinent maestros. But my own being enamored with this art form was when I was in the 9th grade. I saw a 5-hour-long performance of Pandit Birju Maharaj, and he was accompanied by Ustad Zakir Hussain, who is also not amongst us. We lost him very recently. And at that time, his father was supposed to perform, Allah Rakha Sahab, couldn't make it. So the way Zakir ji was introduced was, he's a promising son of Allah Rakha Sahab. And of course, we saw what happened eventually. That is when this art form captivated me. And by the grace of gurus and all the well-wishers, I have had the fortune to perform with Maharaj or sit with him on the stage and do little something. And I also had close quarters with Zakir ji on multiple occasions. What I'm telling Miton is, this is what belonging to the tradition means. On a more expansive subject, and then I will conclude. The sense of self. The boundaries of the sense of self are being dispelled and encroached upon by the artificial intelligence on a daily basis. The attributes that we took pride in being exclusively in the human realms, those attributes are being falsified by the artificial intelligence that is proving that it's all about some neural connections. If there are a few things in this world that might defy it, I have no doubt that music might very well be one of them. And so in a larger context, for the sense of well-being and feeling equanimous with something grand in the fragmented age, it might be impossible to guess what music might do for you, whether you realize it in the moment or not. It might actually be a beautiful lifeline and a source of energy to depend on predictably. And therefore, in that context,
number one, I want to congratulate Miton. I want to congratulate her parents for supporting this, and I want to congratulate all of you for supporting this performance, because as was said in a different context, a small step for a human being, a giant step for the mankind. This might be a small step for her, but what it represents is far grander than any individual efforts, and in that sense, you are all part of it. So my congratulations. Thank you. On this note, we would like to invite Miton ji's Baba and Ma on the stage, please. Hare Krishna. Jai Jagadguru Bhagavan Sri Krishna. Nitai Gaur Siddhanath. Nataraj. Shiv Shankar. উপস্থিত নৃত্যমোদী ভক্তবৃন্দ ও বাদ্যযন্ত্র শিল্পীবৃন্দ, নৃত্যশিল্পী, শিক্ষয়িত্রী ও কণ্ঠশিল্পী সকলকে আমার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। আমি আজ গর্বের সহিত বলতে পারি যে মিথুন দেবের বাবা আমি। আমার মেয়ে নৃত্যকলা শিল্পে গ্র্যাজুয়েশন পেতে যাচ্ছে, যাহা তার অনেক দিনের ত্যাগ, তিতিক্ষা, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ সাধনার ফল। আপনারা শুভাকাঙ্ক্ষীজন, আপনাদের সকলের আশীর্বাদে কতক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছে। সকলের শুভ আশীর্বাদ কামনা করছি। এখানে সবাই কষ্ট করে এসে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। জয় রাধে, সবাইকে ধন্যবাদ। I would like to invite on the stage to Sanjay ji. Seeker. Rohan. Of course, Naren ji. Now, Miton has few words. নমস্কার, সকল গুরুজন এবং গুণীজনদের আমার প্রণাম জানাচ্ছি এবং তারই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে আমার সাথে থাকার জন্য। আবারও ধন্যবাদ সবাইকে। আজ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করছি মাইপন অনুপ কুমার দাসকে। ওনার আশীর্বাদ আছে বলেই আমি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিজন ডান্স একাডেমিকে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অলসো মিটন ডান্স একাডেমির প্যারেন্টস এবং স্টুডেন্টদের। এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ব্যাকস্টেজে যারা আমার ইয়েতে ডেকোরেশনে সাহায্য করেছেন, হেল্প করেছেন। আমার ছোট্ট দুইটা বোন এবং বোনের জামাই, ওরা খুবই পরিশ্রম করছে। থ্যাংক ইউ রুম্পি, মনীষা এবং বোনের জামাই, পাম্পি বৌদি, সাগরিকা বৌদি, জয়িতা, কৃষ্ণা, আরও যারা সবাই হেল্প করেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফ্লাশিং টাউন হলকে আমাকে সুন্দর প্লেস দেওয়ার জন্য। এবং অলসো ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুরাইয়া আপাকে বড় বোনের মতো আমার পাশে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমার সাথে যারা ক্যামেরাতে ছিলেন, সাইদ ভাই, বিধানদা, এবং এত সুন্দর পিকচার যে দেখছেন, বিহঙ্গ পেন্টিং, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। খাবারের জন্য আমাদের যাবার সময় যে প্যাকেটটা নেবেন, ইয়ামি ডেলিশাস ফুড আমাদের দিয়েছে গোল্ডেন প্লেস ক্যাটারিং, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ
আমি স্পেশাল থ্যাংক ইউ জানাই আমার মাকে, আমার গর্ভধারিণী মাকে। আমি এই যে 1 বছর যাবৎ আমি এই রঙ্গমঞ্চের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। প্রতিদিন 2 থেকে 3 আওয়ার আমার রিহার্সাল করতে হয়েছে। মানে দিদি মানে এটা আমাকে খুবই এই যে রিহার্সালের পিছনে অনেক টাইম দিতে হয়েছে। আমার মা আমার রান্না বাড়া ধৈর্য যাবতীয় সব কাজ আমার মা হেল্প করেছে। মানে আমার মনে হয় না এমন কোনো মা এরকম করে কিনা। আমি এই যে আজকে স্টেজে দাঁড়িয়ে আছি আমার মায়ের জন্য। থ্যাংক ইউ আমার বাবাকেও এবং আমার ছেলে মেয়েদেরকে। এখন আমি মিউজিশিয়ান যারা আমার সাথে ছিলেন, থ্যাংক ইউ সবাইকে, বিশেষ করে থ্যাংক ইউ নরেনজি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর টাইম। উনি আমাকে অনেক সময় দিছে, অনেক সময় দিয়ে উনি মানে শিখেছে। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল। আই কুড নট হ্যাভ ডান ইট উইথাউট ইউর হেল্প। থ্যাংক ইউ ফর ইউর ব্লেসিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ। রুহান খুবই ভালো একটা ছেলে, খুবই শান্তশিষ্ট একটা ছেলে, প্রতিনিয়ত আমাকে হেল্প করেছে সব কিছুতে। থ্যাংক ইউ রুহান। আবার কখনো না কখনো আমাদের কাজে একসাথে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Shekhorji, thank you so much. I know you live far away. Thank you for your time. I know how hard it is to come rehearsal because for you living far away. I'm thankful for your present. Okay. Sanchari ji, thank you so much, Didi. I know একজন মেয়ে মানুষের জন্য কত কষ্ট, জব করে রান্না বাড়া করে প্রতি সপ্তাহে রিহার্সালে আসা। I know. Thank you so much, Didi. And thank you জানকী জি, আমার জন্য এত কষ্ট করে এত দূর থেকে এই শরীরে আপনি আমার জন্য আসছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সর্বশেষ মাই গুরুজি, আজকে আমি এই যে কথা বলতেছি স্টেজে দাঁড়িয়ে মাত্র আমার গুরুজির জন্য। আমার গুরুজি ছাড়া আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতাম না। আমি কখনো ভাবিনি গুরুজি আমার এই ড্রিমটা মানে সফল হবে শুধু একমাত্র আপনার জন্য। গুরুজি আমি লাকি আপনার মতো একজন গ্রুপে। আমি গুরু শিষ্যের কিভাবে সম্পর্ক হয় আমি জানতাম না, তো দিদির কাছে আসার পর আমি বুঝতে পারলাম গুরু শিষ্যের কিভাবে সম্পর্ক হতে পারে। আমি রিহার্সাল করতে গেলে অনেক সময় ভুল হচ্ছে, 1 বার 2 বার 3 বার উনি মুখ থেকেই বুঝে যেত আই সামথিং রং, তোমার কিছু হয়েছে, অ্যাটেন্ড হয়েছে, এই জন্য তো তাল হচ্ছে না। মানে এই জিনিসটা কয়জন গুরুজি বুঝতে পারে ওর শিষ্যের মুখ দেখে। আমি ওনার কাছ থেকেই এটা শিখেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ গুরুজি। আমি কখনো ভাবিনি আমি 13টা স্পিন করতে পারবো। গুরুজি আমাকে স্টেজে 21টা স্পিন দিয়ে ছাড়ছে, সবই ওনার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ গুরুজি। এইভাবে যেন আমি এইভাবে আপনার আশীর্বাদ যেন সবসময় আমার মাথায় আমি এটা সর্বক্ষণ আশা করি এরকম আমার পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ। যাবার সময় সবাই খাবারটা হাতে করে নিয়ে যাবেন। এই কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে আজ হঠাৎ করে কি যে হলো, এই গরমের মধ্যে মানে এসিটাও কাজ করতেছে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ আবারও সবাইকে এই আমার সাথে থাকার জন্য। আমরা খুবই ভালো ভালো খাবার পেয়েছি এভরি রিহার্সালে। কার হাতে? ওনার হাতে খুবই ভালো খাবার। আপনি হ্যাঁ সত্যি একদম। Hi everybody, I would like to say some words on behalf of my mother in English. So, thank you to everyone for showing up and giving your support. Thank you to all the musicians, Naranji for your time and advice, Rohan for your kindness, Shikarji for showing up. Thank you for showing up despite the commute. Thank you Shanchari-ji for your nice voice and Kishore-ji for your great emceeing. Thank you to Guruji for being a mother figure and helping my mom achieve her long-term goals. Thank you to the entirety of Flushing Town Hall and their technical support. Thank you to backstage helpers, Rupi Auntie's husband, Shamika Auntie, Monisha Auntie Joita. Thank you to Miton Dance Academy's parents and students. Thank you to Syed, Bilanda, and Golden Palace Catering. Thank you to Bihangu for the graphic design and photography. There's dinner ready for everybody. Please pick it up on your way out. I wish everybody a blessed day and I hope you enjoyed the show.